von der Gemeindebibliothek Wohlen zur heutigen Veranstaltung, der Bücherpräsentation des Bose Creative Publishers Verlag, genau, der hier in Wohlen beheimatet ist. Bose und einige der Autorinnen werden heute ihre Bücher vorstellen. Der Bose Creative Publishers Verlag ist ein Verlag, der Leute aus der ganzen Welt vernetzt und zusammenbringt und so den kulturellen Austausch fördert. Und als Gemeindebibliothek wollen wir ja ein Ort sein für alle Menschen. Und darum freuen wir uns ganz besonders, dass heute diese Veranstaltung hier stattfinden kann. Und ich wünsche Ihnen einen spannenden Nachmittag und ich übergebe das Wort an. Danke vielmals, Suzanne. So I'm going to speak in English. If you don't understand something, please let me know. Thank you very much for coming, all of you. And I'm Brindarica Bose. I live in Wohlen for the last 10 years, and it's so nice to see most of you. I know it's very nice to see all of you. So we started a publishing house 3 years back. The reason we started this because we had 3 aims. We wanted people to be more creative, to encourage creativity. Second thing, we wanted to use creativity for something good. That's called creative activism. When you're using your art, your write-ups or something to do something, to show or express something. The third thing was we wanted to help the underprivileged. So what we do is we publish books. We bring together writers, artists, cooks, travelers. We publish a book. And then whatever proceeding we get, we donate it to different projects in India, in UNICEF, Red Cross, and so on. So these 3 aims really motivated us to start and continue this publishing house. And today we have a wonderful panelist of artists and writers. And my mother is here. She will be talking about the recipe book. We have different kinds of books. We have here Abhilasha, who's going to talk about fiction and also traveling. We have Ruth, who's going to talk about her sketches. She's from Freiamt, and you will see her, range of sketches. We have Rejina, who is also going to talk about some recipes and her fiction. And we have the famous artist Pirmin, who is going to talk about his experience in art, but in the Mexican border. So I think, Pirmin, this is one of your first books. I mean, not apart from the artwork that you do. Yes. Right? So you see, we are somehow trying to bring artists in different platforms. So that's the first introduction, and I will show you a short film. We will also try to go live and record some clips, and I hope it is okay with all of you. If it is not, then please let me know. I'll show a short movie.
collaboration between artists and writers, including the sheet writers, which is a forum where the Indian originals coming from various professional backgrounds from 10 countries who work as volunteers to support the cause. Basically, unfortunately, these contributors, we have Rejina Sadhu. Artist, and feel free to draw, sketch,
and take home 2 ideas that you would like to do as a creativity project at home. Maybe write a letter or draw a card or write an essay or something. Think about 2 things you would like to do at home. Take home creativity. That's my only thing I would like to say. And now I would please request my panelists to come up on stage or sit there and just give a short introduction. Ruth? Either please. So here are our speakers and panelists today. So we will start with Ruth. I think you want? Do you want me to do that? Okay. So just to give a little bit of background before Ruth comes in, this is the book we are talking about, Sketching Diaries. And here we have 5 artists from including me, and we have shared our sketches from around Switzerland as well as around the world. So you will find 2 sections here. And you know, you have sketches like Andrew is not here because he had a therapy. Whenever he used to go for business trips, if he saw something from his hotel room, he used to sketch. Whenever Ruth is going somewhere, he takes along his sketchbook and she sketches. So you know, we have this kind of sketches, and Ruth especially has done a series on Freiamt, which we felt would be very interesting for all of you. So she's going to talk a little bit more about that and show her paintings. About this book? No, about your paintings. Please come. Ich spreche nicht, also mein Name ist Ruth Weljatschek, wie ihr schon gelesen habt. Ich bin eine von der Gruppe, die bei Brenda malt, und sie ist so was von powerful. Also sie hat immer Ideen, was wir machen könnten und sollten und tun und möchten. Und ja, das ist gerade ein Bild von Australien. Ja. Was sie da am Buch seht. Ich spreche jetzt aber nicht über diese, was da im Diarybook sind, sondern über den Freiämterweg. Ihr seht da einen Situationsplan. Dieser Weg kam zustande, dass mein Mann und ich im 1922, also ich spreche Deutsch, ist das okay? In 1921, wo der Lockdown war, wir waren ja sehr angebunden, dass wir nicht überall mitgehen konnten, so war die Idee von meinem Mann und mir, wir gehen wandern, laufen. Da war der Freiämterweg natürlich in der Nähe sehr was Gelegenes. Und ich konnte natürlich nicht meinen Block mitnehmen und vor Ort sitzen und malen, weil das wäre zu viel gewesen für meinen Mann. So habe ich natürlich Fotos gemacht und habe die Fotos dann zu Hause auf Papier gebracht, als Tagebuch. Ich kann jetzt nicht die Bilder zeigen, aber ich kann euch sagen, von wo. Es sind insgesamt 141 Kilometer, was wir gelaufen sind, und das über 8 Etappen. Wir wohnen in Villmergen, also sind wir in Villmergen gestartet. Du hast keine... Also wir sind gestartet in Villmergen. Hast du die Situationsplan drin? Ja. Wir sind gestartet in Villmergen, über den Rirtenberg, nach Dottikon, bis Ottmarsingen, die erste Etappe, dann bis nach Hecklingen. Das sollte da sein. Das ist die erste Etappe, dann eine Woche später von Hecklingen wieder der Pilz entlang Richtung Wohlen bis Bremgarten. Und dann die dritte Etappe von Bremgarten. Und Sie schauen. Der Reise entlang nach Herrlichwil,
Dann Bünzen, Boswil, Besenbüren, Murimos bis nach Muri. Das ist die dritte Etappe. Die vierte Etappe ist von Muri, Wellenschwand, Benzenschwil, Mühlau, Meierberg bis Sils. Das wäre. Ist das da? Ja, das ist da. Dann von Sils, da sieht man die Linie, bis nach Au. Sils, Oberwil, Dietrwil, Gerritschwil, Felgenrieden, Winterhalden, Abtwil, Otterbach, Alikon bis Au. Das wäre. Irgendwo da müsste das sein. Dann der sechste Etappe ist von Au über Eichmühle, Beinwil, Freiamt, Horben, Groß, Schlatt, Gutzwil nach Muri dann wieder zurück, weil wir haben die ÖV nicht nehmen können. Wir hätten so lange warten müssen, dann wieder bis Muri. Dann sind wir nach die siebte Etappe von Gutzwil über Weißenbach, Nieserberg, Büttikon, Hilfikon bis Villmergen. Dann haben wir das Auto genommen, die letzte Etappe und sind bei Stadt gestartet, bis Müßwangen, Oberschongau, Gutzwil und die obere Strecke bis Villmergen wieder. Das sind so die 8 Etappen. Bilder sind keine auf dem Computer, aber ich habe sie alle da. Ihr könnt sie im Sketchbuch schauen, man kann es rumgeben. Ja, das wäre. Oder ich habe es sollte eigentlich ein Buch entstehen, aber es ist eine finanzielle Sache und ich habe jetzt mal ein Fotobuch gemacht, das kann man alles einsehen. Ja, ob da mal was rausgibt, ein Buch, das weiß ich im Moment noch nicht, weil das ist finanziell für mich schwierig, da 1000 Bücher machen zu lassen und dann sitze ich auf denen, bin ich mir nicht so sicher. Ich zeichne lieber, als dass ich da für mich vermarkte. Super. Ja. Und Ruth hat viele Zeichnungen hier, weil jemand wollte das sehen. Ich habe Sketchbücher mit dabei. Es sind etliche, es sind auch Sketchbücher, Skizzen drin vom Diarybuch, wo ihr nachschauen könnt. Hier auch. Das sind von Wohlen, Ja. Skizzen, die sind auch im Diarybuch. Ja. So alles von Es Freiamt. liegt auf, also es ist halt nicht veröffentlicht in Form von einem Buch. Ob es jemals eines gibt, das weiß ich wirklich nicht. Ja. Victoria, Verena, wir haben so viele Künstler, Erik ist hier und ja, es ist super. Ja. Und dann schauen wir, ne? Okay, danke vielmals. Ja, besten. Okay. Ich habe das jetzt. So now we will move on to the next speaker on the panelist. Oh, she has a lot of books, huh? Aber es gibt hier rundum. Das war mal ein Abschiedsgeschenk, wo ich noch Turnen gegeben habe. Yeah. So you can circulate all the books and just have a look. Stay inspired with Ruth, her sketchings. So our next panelist is Debjani Dutta, my mother, who is visiting us for some time, and she was the editor of this book, Indian Grandma's Recipe. Now what is special about this book is, we started this during pandemic. During pandemic, when everyone was so scared, we had one emotion, that was fear. We tried to convert that emotion, fear, into creativity by asking our grandmothers to share their best recipes, their favorite recipes, so that we can shift the emotion into something that is constructive during this time. So we, all the videos that you saw some video clips, we called them, we took their recipes, we asked them to write, and she was the editor, and we were collecting all these recipes from 95 years old grandmothers, 80 years old grandmothers. And these are their favorite recipes. Now these grandmothers are never there in Instagram, they are not there in Facebook, they are not there in any social media. So our aim was to put some spotlight on there. And I think she will talk a little bit about her recipes, or you would like to say a few words here?
Hello everybody, I'm Yuva's mother. It was my idea to publish a book with our mothers and grandmothers' recipe. In their time, there was no internet, no Google, nothing. They learned from their mother. Okay, so they learned, they never written anything, the recipes, but their cooking was so delicious, so nice. They had no grinding mixer grinder. They had proper oven also was not there. They were using coal, charcoal, wood like that, and they had no helping hand. So they made so delicious food with their own recipe. They learned from others. Okay, and you know, India is divided in 28 states. 28 states. There are more than 300 languages. Okay, and our cooking is also influenced by not only geography. Geography is also influenced because the hilly area people, they cook differently. The seaside people, they cook differently. And our India was invaded by Portugal, by British. Indian people learned their cooking from there also, okay? And those people, they learn from ours. It's mixed up, okay? And so, here in this book, front page, you can see picture. It is picture of this banana flower. In our region, we eat banana, not only banana, but its flower, but the plant also, and the leaf also used as our plate for eating. Okay, so I will show you. Now it is available in Switzerland also, banana flower with a style. Because it is very easily available in our town because it is baby bananas. These are baby bananas. Das ist Banane. Unborn bananas. Das ist da. Okay, you have to take it out. Und dann kommt das. Dann die Reise. You have to take out this thing, then you have to take out this stick from this thing, and it is now ready to cook. You have to cut it in pieces, boil it, and then cook it. It is the process, a very time-taking process. This process was done by your mother, our grandmother, but these days is ready-made, age of ready-made thing, ready-made spices. So this banana flour will not be very much. In Bengal, it is available in plenty because Bengal has many rivers. It needs regular river water. Okay. Another thing is very popular in our country. Not whole country, I may say. The seaside area, there are coconut trees. We use coconut as our spices. In my land, Bengal, coconut is available easily. So coconut, we use the coconut as our spices. Grind it and use it. So our cooking is a little bit different from the Western cooking. But nowadays, these people, they just read the recipe from Google or take away home from doing this thing. They are not interested in this. So I told her, why not publish a book? And in that book, there will be the mass cooking, grandma's cooking. Okay, it is a museum piece. Who will give so many time to take out one piece from her? Who has time?
they are all office going girls. Okay, who has time? Our mama, our grandma had enough time from morning to night. Their only work was cooking. Okay, only work was serving. They were all housewives. They are not working women that time. So they cooked so nicely. Still I remember their cooking and I try to follow them. But it is difficult for her and her generation to follow this one leaves, out one steam, and then cut it, then boil it, and don't use that water, boiling water. Throw it away and taste it. Is it bitter? Sometimes it is bitter. Taste is bitter. Sometimes it is sweet. Now the taste is by buying. While in market in India, I remember when we buy, we just take one piece, split it and taste. Is this bitter or sweet? If it is sweet, then it is okay. Okay? So we have no time. So the recipes of this book is for history. Okay? Hopefully not. I think so. Because you don't have time to do. Yeah. Okay. When I came here, I cooked for her. And I will go back. Who will cook? Das ist gut. So she had many other things like onion flour also. And Even we use Urbi's flour. Urbi's flour. Yeah, we use Urbi's flour also. Make it spice, not dessert. Grinded chickpeas flour. Right there. And fry it nicely. So, yeah, the recipes are quite complicated here, but they are really treasure trove because you won't get it anywhere. Thank you, listeners. I am first time speaker. Just a few words about Rejina. She is an excellent cook from this generation, and these are the kind of people. So That's my family, as you can she see. is the ideal this generation because she cooks elaborately, and that's her family. Do you want to say a few words? Yes, definitely. So you have seen this particular book here, and there's some. First of all, because it comes from our mothers and grandmothers, it's precious, obviously. And some of these, as you will see, you can go and have a look and buy also if you're interested in. There are things which you can use and kind of carry along a tradition. So in this particular book, there's also one recipe called chana rice. This is like freshly made cheese, which is you make like milk rice, without the rice in it, but instead we put fish cake or the fresh cheese. So I have bought a sample, but do not forget to try it. Okay? So I will not talk too much because we have a wonderful speaker who's waiting to talk to us about his travels and his art in Mexico. So please. So we are here with Pirmin. Pirmin, would you like to share something about your art first and introduce yourself, and then we talk about the story. Guten Tag miteinander. Ich spreche Hochdeutsch, damit das alle gut verstehen. Mein Name ist Pirmin Breu. Ich danke herzlich Brinda, dass sie mich da in eine neue Situation hineingebracht hat. Das ist also meine Premiere jetzt, heute. Sie müssen vielleicht ein bisschen leiden, aber Sie können dafür sagen, Sie waren das erste Mal dabei. Jedenfalls, mein Name ist Pirmin Breu. Ich bin in Muri aufgewachsen, habe als Jugendlicher ein bisschen mich zu stark ausgelebt. Habe dann so im Teenageralter relativ viele Wände in Muri besprüht. Das gab dann auch ein Riesentheater. Ich habe dann gelernt, dass man das illegal nicht machen sollte. Ich habe dann eine Lehre gemacht in Luzern als Stifter und Reklamenmaler. Habe da die alte Technik gelernt, das war noch spannend. Ich habe Graffiti als Jugendlicher gemacht und habe dann in Luzern eigentlich bei Harry Bühlmann Söhne, die Firma war sehr bekannt in Vergoldungen,
und Marmorierungen. Sie haben zum Beispiel den Bahnhof Luzern marmoriert oder wir haben Kirchen vergoldet und ich konnte da dann das großartige Handwerk lernen, wie man das so macht. Leider hatte ich ein bisschen Pech, weil in den 4 Jahren, wo ich diese Lehre machte, kam auch der Computer und die Moderne. Das heißt, nach 2 Jahren war der Computer so intensiv in diesem Beruf drin, dass sich der Beruf total veränderte. Und wo ich dann nach 4 Jahren aus der Lehre rauskam, hatte ich zwar die beste Ausbildung, weil mein Betrieb lernte mir vergolden, marmorieren, von Hand malen, mit Pinsel malen, aber diese Firma hat es verpasst, den Weg in die neue Generation zu finden. Und so hatte ich nie Kontakt mit dem Computer und hatte durch das eigentlich nach der Lehre keine Chance, einen Job zu finden, weil man überall Leute gleich suchte, die Computererfahrungen hatten. Das war natürlich sehr frustrierend als Jugendlicher, der 4 Jahre seines jungen Lebens hingegeben hat und dann nutzlos war für das Ganze. Ich habe dann eine Firma in Hühnenberg gefunden, wo ich zumindest noch Folien auf Tafeln kleben konnte und die dann an die Wände montieren musste. Aber Monteur war nicht so meine Welt und daher war ich sehr frustriert und hatte auch sehr viel Energie noch. Ich durfte ja nicht mehr illegal sprühen gehen, weil das ja verboten war und zu kompliziert war das Ganze. Und so habe ich meine Energie in etwas anderes hineingesetzt und habe gesagt, ich gehe nach Amerika und ich erobere die Welt. Weil Graffiti kam von Amerika, das wurde so Mitte 60er Jahre, wurde das in New York erfunden, kam dann Mitte 80er Jahre nach Europa durch einen Film, Wildstyle. Ich habe das dann da eben auch entdeckt und dann nach Muri gebracht. Wir waren 30 Jugendliche, die illegal tätig waren. Ich habe da so ein bisschen die Führung übernommen. Ich hatte da etwa 14 illegale Graffitis, wo ich erwischt wurde. Nachdem, dass ich wahrscheinlich 5, 6 Jahre Ministrant war im Kloster Muri, bin ich relativ gut weggekommen. Jede Anzeige wurde zurückgezogen. Und so wurde ich dann nicht wirklich verurteilt, sondern es wurde dann so miteinander ausgehandelt. Ich musste als Jugendlicher mich bei jeder Firma entschuldigen. Das heißt, ich durfte bei der neuen Aargauer Bank vorbeigehen und mich entschuldigen für das, dass ich das Gebäude besprüht habe. Aber jedenfalls habe ich da einen guten Eindruck hinterlassen und so bin ich überall sehr gut weggekommen. An gewissen Orten musste ich etwas Neues hinsprühen, zum Beispiel beim Fußballplatz, das ist heute noch. Da gibt es ein Betonhäuschen und da habe ich für das EW Muri, die Eva, habe ich dann da ein schönes, legales Graffiti drauf gemacht. Musste natürlich das Material selber zahlen, das waren 400-500 Franken, das war viel Geld damals für mich. Jedenfalls, ich bin sehr gut weggekommen mit dem Ganzen. Es war mir dann wahrscheinlich nicht so wohl in Muri, weil wo ich jetzt hier gesessen bin und mir so ein bisschen ein paar Sachen überlegt habe, ist mir plötzlich bewusst worden, dass ich wahrscheinlich nach Wohlen geflüchtet bin, weil ich in Muri ein bisschen geächtet war wegen den illegalen Graffitis. Also bin ich nach meiner Lehre nach Wohlen gezogen, habe hier gewohnt, habe dann wieder probiert, ein bisschen kreative Sachen zu machen. Das Freiamt und nicht nur das Freiamt, die ganze Schweiz war halt relativ engstirnig zur Thematik Graffiti eingestellt. Und da Graffiti ja von Amerika kam, habe ich gedacht, da bin ich doch einfach schlau und ich gehe dahin, wo das Graffiti herkommt und berühmt ist und mir den großen Erfolg beschert. Also habe ich mir gesagt, ich gehe nach Amerika. Jetzt habe ich mich da aber ein bisschen mit mir selber und der Welt auseinandergesetzt und habe dann irgendwo gelesen, dass die Indianer gesagt haben, die Seele geht stets zu Fuß. Und so habe ich mir gesagt, also gut, ich gehe zu Fuß nach Amerika, weil ich möchte ja da bleiben und da muss ich das spüren, wie weit weg das ist. Jetzt dummerweise zu Fuß kann man nicht gut nach Amerika gehen, war vielleicht auch mein Glück, aber ich habe dann herausgefunden, dass man mit Frachter, also mit den Frachtern, mit den Containern kann man auch mitfahren und so ist man auch relativ langsam unterwegs und das ist ja fast wie zu Fuß. Dann habe ich gesucht und habe dann eine Reederei gefunden. Ich habe natürlich extra eine deutsche Reederei gesucht, weil ich ja kein Englisch und keine Fremdsprache konnte. Ich hatte zwar 4 Jahre Französisch in der Schule, aber ich war also schlechter als schlecht, geht gar nicht. Darum habe ich gar nicht angefangen, Englisch zu lernen, weil ich so schlecht war. Jedenfalls, ich habe dann die deutsche Reederei gesucht. Ich habe dann ein Ticket gekauft, Einweg,
Meine Freunde haben mich alle ausgelacht, weil das Ticket mit dem Frachter von Bremerhaven nach New York hat 4-mal so viel gekostet wie ein Flug. Und die haben halt alle gelacht und gesagt, wie blöd bist du, so viel zu zahlen. Aber ich fand es halt spannend, wirklich die Distanz zu spüren. Ich bin auf den Frachter gegangen, leider hatte ich da ein bisschen Pech. Ich hatte auch sehr viel Glück in meinem Leben, auch immer wieder ein bisschen Pech, weil es hat sich herausgestellt, die deutsche Reederei hatte eine Besatzung, aber das waren alles Italiener. Das heißt, ich konnte mit niemandem Deutsch sprechen, ich konnte mit niemandem Italienisch sprechen, weil ich das nicht konnte. Und Englisch konnte ich sowieso noch nicht. Ich hatte zwar ein paar Bücher dabei, um das ein bisschen zu lernen auf der Überfahrt, aber ich war dann irgendwie ein bisschen zu faul und habe dann gedacht, ich schaue ein bisschen Videos. Dummerweise waren die Videos auch alle auf Italienisch. Also habe ich das dann auch nicht gemacht. Ich habe mich dann mit mir selber befasst. Bin dann in Miami angekommen mit dem Frachter nach 14 Tagen. Der wäre dann noch weitergegangen nach New Orleans, aber ich hatte so die Schnauze voll vom Schiff, dass ich in Miami dem Captain gesagt habe, wissen Sie was, ich steige aus, ich gehe von hier aus. Dann habe ich meinen Sack genommen, bin in Miami ausgestiegen, habe den Greyhound-Bus gesucht, das sind die Busvertriebe in den Staaten, und habe gedacht, ich nehme dann so einen Bus und fahre nach San Diego rüber. Weil, das habe ich noch vergessen zu sagen, ein Schulfreund in der Schweiz hat zu mir gesagt, er war in San Diego und hat da Englisch gelernt, und das Geniale an San Diego ist, dass auch wenn Winter ist es da immer noch schön warm. Und das dachte ich, das muss das Paradies sein, sogar im Winter warm. Da muss ich hingehen. Jedenfalls habe ich dann wirklich einen Greyhound-Bus gefunden. Ich bin dann da mit dem Bus losgefahren. Ich dachte, ich mache zwischendurch eine Pause. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich so einen Drang hatte, endlich nach San Diego zu kommen. Mein Hintern hat es mir nicht so verdankt, weil ich war 72 Stunden lang im Bus unterwegs und war dann wirklich selig, wo ich in San Diego angekommen bin. Ich bin dann morgens um 4 in San Diego in der Busstation angekommen und habe dann den Leuten von der Station gesagt, ich möchte gerne hier warten bis morgens um 8, 9 Uhr, und dann gehe ich da raus in die Stadt. Die haben dann gesagt, haben Sie ein Ticket für weiter? Und ich sagte, nein, ich bin ja jetzt hierher gefahren in 72 Stunden. Haben gesagt, dann dürfen Sie nicht hier drin bleiben, dann müssen Sie rausgehen. Und so war meine erste Nacht in Amerika, war draußen mit einem Seesack, saß ich an der Busstation an der Broadway Street, San Diego, und habe mich da so das erste Mal richtig gefragt, was ich eigentlich für einen Blödsinn gemacht habe. Jedenfalls, weil ich es schon so weit schaffte, habe ich dann natürlich weitergemacht. Morgens um 8 bin ich das College suchen gegangen. Das habe ich dann glücklicherweise am Ende der Broadway Street beim Balboa Park oben gefunden. Bin da hingegangen, habe meinen gebrochenen Deutsch-Englisch probiert zu sagen, dass ich hier zur Schule gehen möchte. Die haben natürlich alle den Kopf geschüttelt. Die wussten aber dann plötzlich, aha, der sucht wahrscheinlich das Community College. Ich weiß nicht, kennt jemand das Community College in Amerika? Das Community College ist eine Schule für Südamerikaner, weil in Amerika ist das Problem, dass zum Beispiel in San Diego und in LA gibt es mehr spanisch sprechende Leute als englisch sprechende Leute. Und so hat Amerika begonnen, Englischschulen aufzumachen, damit die illegalen Leute da hingehen können und gratis Englisch lernen können und keinen Pass zeigen müssen und nichts. Und irgendein Kollege hat mir mal erzählt, dass ich da hingehen könnte, weil man kann sich ja vorstellen, ich habe mein ganzes Geld gebraucht, um die illegalen Graffitis zu machen als Strafe, und hatte so gar nicht viel Geld. Ich hatte 10.000 Franken zusammengespart und ich wusste, wenn das Geld aus ist, muss ich schlimmsten Fall wieder zurück in die Schweiz. Also dachte ich mir, ich gehe an diese Gratisschule, weil dann muss ich für die Schule nichts zahlen. Im College hat dann jemand das plötzlich realisiert und hat mich dann ins Community College begleitet. Da habe ich schnell einen Test gemacht und ich bin, glaube ich, um 9, halb 10 bin ich schon in einer Klasse drin gesessen und habe da Englisch gelernt. Und jetzt ist noch das andere Gute, ich war immer ein schlechter Schüler in der Schule. Und das Gute in dem College war, dass da niemand Deutsch konnte, weil das waren ja alles Mexikaner, Südamerikaner. Und so hatte ich gar keine Chance, mit jemandem Deutsch zu sprechen. Und so musste ich relativ schnell Englisch lernen, damit ich überhaupt mit den Leuten reden konnte. Ich habe dann am Nachmittag noch ein Hostel gefunden, wo ich auch mit Händen und Füßen erklären konnte, dass ich ein Zimmer brauche. Das hat dann auch geklappt.
Und unglaublicherweise, nach 3 Monaten habe ich Englisch gesprochen. Noch nicht wirklich gut, aber das war genügend Grund zu sagen, ich gehe jetzt aus der Schule, ich fange jetzt an zu leben hier. Ich habe dann Aufträge gemacht in San Diego, ich habe Beschriftungen gemacht, für Touristen habe ich Bilder gemalt, ich habe Surfshops angemalt, Skateboards, ich habe alles probiert, um da irgendwie groß rauszukommen. Das hat nicht wirklich gut geklappt, weil Amerika ist wunderschön für Ferien, aber wenn man in Amerika arbeiten muss, ist das Leben wirklich extrem hart. Die meisten Leute haben 2 Jobs. Und man hat nicht groß Versicherung und weiß nicht was wie hier. Und darum bin ich zünftig auf die Welt gekommen. Ich glaube, durch das, dass ich mit vielen Mexikanern in der Schule war, habe ich die mexikanische Kultur sehr gut kennengelernt und lieben lernen. Lustigerweise, ich habe sozusagen keinen Amerikaner als Freund aus meinem Jahr San Diego, aber ich habe ganz viele Mexikaner-Freunde. Ich habe heute noch Kontakt mit den Leuten, weil ich einfach gemerkt habe, die Kultur ist uns sehr nahe auf irgendeine Art und Weise. Jedenfalls habe ich dann natürlich auch erfahren, dass es ganz viele Flüchtlinge jedes Jahr gibt, die von Mexiko oder Südamerika in die Staaten probieren einzureisen. Und da gibt es ja die große Grenzwand, die Leute eigentlich zurückhalten soll. Und da passieren eben ganz viele schlimme Sachen. Und ich habe dann im 96 gesagt, ich möchte unbedingt mal illegal über die Grenze gehen. Das haben mir aber meine Freunde alle verboten, weil das extrem gefährlich sei. Habe ich dann zum Glück wahrscheinlich nie gemacht. Und habe aber probiert, irgendwo ein Zeichen zu setzen, damit die Gesellschaft realisiert, was da Schlimmes passiert in Mexiko an der Grenze. Und wollte so sozusagen am Checkpoint Charlie von Mexiko, das ist eben hier, wo die Wand ist, das ist in Playas, neben Tijuana, das ist sehr eine prominente Wand. Da gehen viele Mexikaner hin, um hinüberzuschauen und zu kommunizieren miteinander. Als Trump kam, hat er sogar das verboten, das heißt, früher konnten die Leute an die Wand gehen und dann die anderen Leute von der anderen Seite an die Wand gehen, konnte man sich berühren oder miteinander sprechen. Und Trump hat es dann verboten, dass man das nicht mal mehr konnte. Jedenfalls, ich wollte an dieser Wand ein Zeichen setzen und habe das probiert im 96. Und da ist eigentlich diese Geschichte aufgetreten, im Wanderlust. Ich bin ja eigentlich wirklich extrem schlecht im Schreiben, aber Brenda hat mich dann noch ein bisschen verbessert in der ganzen Geschichte. Ich probiere ja eigentlich das zu kompensieren, indem ich Kunst mit Bildern mache und eigentlich so meine Geschichten erzähle. Und hier drin ist eben diese Geschichte, die ich jetzt ein bisschen daraus erzähle, solange ich noch ein paar Minuten habe. Meine Chefin sagt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Jedenfalls hier drin steht die Geschichte Graffiti on the Border. Und das war folgendermaßen. Im 96 habe ich gefunden, man muss etwas dagegen machen. Und Graffiti hat heute die Power, und das wird sehr oft angewendet, dass man irgendwo ein Statement setzt und so die Leute zum Nachdenken bringt. Weil viele Leute haben nicht mehr Lust, der Politik nachzuhören oder irgendwie an den Orten sich zu informieren lassen. Und Graffiti hat die Power in der Öffentlichkeit, irgendwo etwas anzusprechen, auf eine kreative Art und Weise und so die Leute zu bewegen. Und das wollte ich da eben auch probieren. Das war natürlich nicht so einfach. Ich muss vielleicht noch dazu erwähnen, nach einem Jahr ist mir dann das Geld ausgegangen. Ich habe illegal in San Diego Arbeiten gemacht, war auch immer sehr heikel, dass ich nicht erwischt wurde. Lustigerweise habe ich für die Stadt selber 2 Autos beschriftet, für ein Quartier, damals noch mit Pinsel. Also das konnte ich machen, obwohl es eigentlich illegal war. Jedenfalls, nach einem Jahr ist mir das Geld ausgegangen. Ich habe mit einem mexikanischen Schriftsteller zusammen gewohnt. Ich habe wirklich überall Geld gespart, wo ich konnte. Aber nach einem Jahr wusste ich, jetzt ist es vorbei, jetzt liegt es einfach nicht mehr drin. Und weil ich halt wahrscheinlich eine sehr gute Erziehung hatte, obwohl ich illegal sprühte, habe ich nach einem Jahr dann entschieden, dass ich eben nicht eine Frau heirate, wie das Freunde von mir machten in meiner Schule. Wir haben dann eine Amerikanerin geheiratet, um den Ausweis zu bekommen. Ich habe das dann nicht gemacht. Und ich habe dann gesagt, okay, ich bin anständig, ich gehe zurück in die Schweiz, ich gehe da Geld verdienen und dann gehe ich wieder los und irgendwann schaffe ich das. Ich bin dann zurückgegangen und dann eigentlich all Jahre, mindestens einmal bin ich wieder nach San Diego gegangen, habe da wieder Sachen probiert. Ich
Ich hatte mittlerweile auch eine Freundin aus Mexiko, ich habe dann später auch noch in Mexiko gelebt. Jedenfalls in San Diego war mein Fokus, ich will diese Wand anmalen. Ich habe dann über Politiker und politische Leute probiert, die mexikanischen Behörden dazu zu bringen, dass sie mir die Erlaubnis geben, dass ich das ansprühe. Weil das Problem in Mexiko ist heute genauso schlimm oder sogar noch schlimmer mit den Gangs, mit den Drogengangs. Und Tijuana ist eigentlich für die Leute so das heilige Tor, weil sie gehen alle von Südamerika, gehen alle nach Tijuana und dann wollen sie in Tijuana über die Grenze. Und ganz viele Leute, die bleiben dann in Tijuana hängen. Und darum hat Tijuana auch eine große Kriminalität und ist wirklich sehr eine problematische Stadt. Und Freies ist gleich daneben. Und durch das, dass Drogen auch viel von Mexiko zu den Staaten kommen, ist die Grenze natürlich auch immer ganz ein heißes Pflaster. Jedenfalls gab es da sehr viele Gangs, Kriminelle, sehr viel Militär. Die Polizei ist das Schlimmste in Mexiko. Also man muss da manchmal mehr Angst vor der Polizei haben als vor den Gangstern. Und so war es mir ein bisschen zu gefährlich, da einfach hinzugehen und eine riesen Wand zu sprühen. Also bin ich zum Government gegangen. Das hat nach mehreren Anläufen hat es geklappt. Die fanden das natürlich großartig, dass ich da ein Bild machen will gegen die amerikanischen Behörden und da ja ein Zeichen setzen. Die haben mir dann auf die Schulter geklopft und haben gesagt, das ist toll. Ich habe dann sogar $500 bekommen an meine Sprühfarben, dass ich die kaufen konnte. Und dann habe ich eigentlich nur noch gewartet, dass ich den schriftlichen Zettel bekomme, wo drauf steht, hier mit Breu darf die Grenze besprühen. Und da habe ich gewartet. Übrigens, wo ich in Mexiko gelebt habe, das wichtigste Wort und das erste Wort, das ich gelernt habe in Mexiko, war Mañana. Das heißt morgen. Das habe ich dann eben auch in Tijuana gelernt. Weil es hat eben geheißen, ja, der Zettel, der kommt dann. Ich wurde immer vertröstet und meine Zeit wurde immer knapper, dass ich zurück in die Schweiz musste, weil mein Flug war ja fest. Jedenfalls so irgendwie eine Woche, bevor ich zurückfliegen musste, hatte ich die Schnauze voll und dachte, weißt du was, jetzt mache ich es einfach. Ich habe dann gesagt, also gut, ich packe meine Sachen zusammen. Ich habe mir dann eine Leiter gekauft im Home Depot und habe eine Kollegin gehabt, die mich dann über die Grenze gefahren ist, von San Diego nach Tijuana. Und da hätte ich jemanden treffen sollen, der mich ein bisschen beschützt von der Stadt, der ein bisschen mir sagt, wo ich hingehen kann, was ich machen kann und so. Leider ist der Herr Kollege auch nicht aufgetaucht, der hat wahrscheinlich auch gedacht, Mañana. Und so bin ich dann mit meiner Kollegin da im Auto gesessen und habe dann irgendwie morgens um 6:30 gedacht, komm, jetzt gehen wir einfach. Und dann sind wir losgefahren nach Playas, das ist eben die Stelle, wo dann ganz am Meer ist. Und ich habe dann morgens um 7 da angefangen, dieses Mural zu sprayen mit der Leiter vom Home Depot. Ich habe da extra den Zettel und die Beschriftung alles dran gelassen, damit ich die dann wieder zurückgeben kann. Und da kam sogar die mexikanische Presse und hat dann einen Bericht gemacht über mich. Und ich musste dann da Spanisch sprechen, obwohl ich ja gar kein Spanisch spreche, aber das sehen Sie dann gleich. Schauen wir doch den schnell miteinander an. Pensate Pobre Angels. Este artista suizo termina la pinta de su mural con una frase que encierra años de lucha. Y es que la frontera entre México y Estados Unidos ha sido inspiración de cientos de hombres y mujeres activistas que de mil maneras buscan reformar las leyes vigentes que han llevado más de 4.500 hombres, mujeres y niños a perder la vida en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal. Esto en los últimos 15 años. Esta barra metálica no solo divide el muro el territorio de ambos países, sino también aniquila sueños, ilusiones y vidas. Hoy el artista suizo Pirmin Also hier auf der anderen Seite ist Amerika, man könnte einfach um die Mauer rumlaufen, aber auf der anderen Seite wartet natürlich die Polizei, also kann man das eben nicht machen. De cruces que reflejan la muerte. En mi casa, practicaba en la strada, no escuela. Aún con la barrera del idioma, el artista habla del gusto por pintar, pero no para crear paisajes o adornos, sino para expresar el dolor, el lamento, la denuncia de mucha gente que en el mundo vive momentos difíciles. Uno fue la guerra de Irak. En el concepto es muy importante
muy importante para él por las personas hablar de las situaciones políticas, del bueno, del mal. So yo pintar un pic alti, Stop, Push, Now. Ich durfte 2010 für Pink Floyd für die Europatournee durfte ich das Schwein Aldi ansprühen mit einer Botschaft, politischen Botschaft. Das habe ich auf Spanisch probiert zu erklären. So you have to read the book to know the rest, what happened. Genau, ja. And then we pass on. Thank you so much, Pirmin, for Danke, sharing. ja. This book is full of this kind of travelogues and travel experiences like Pirmin shared. And now we have Abhilasha, who goes around the world, and she is a doctorate in biology, so you know she has a different interest and a point of view too. So she's going to talk about her travel in Amazon and also Peru. Right? Yeah. So before I do that, I'll introduce myself. Hi, my name is Abhilasha Kumar. I was born and spent the first 23 years of my life in India. And then I came here to Basel. And actually Basel is the longest I've ever stayed in any city in my life. So I've been here since 17 years. Unfortunately, I'm not so good with German as Pirmin. I can understand, but you will really have to help me then. So I'll speak in English. Can I just ask who here likes to travel? Yeah, almost everybody likes to travel. And can you give me reasons why you like to travel? So, I mean, there are some people who like to travel for social media, but I know we are not that crowd here. So, anybody, just one word is enough. You learn something. You want to know a different culture. Open mind. To open your mind, your perception. New experience. A new experience, exactly, to know the differences, new cultures, so open your mind as well to a new experience. That's exactly right. I mean, that is also the reason I like to travel. First, my partner and I, then became my husband, we used to travel with backpacks, with a little suitcase, we used to just go anywhere. Then we had children, so we used to travel with nappies and hip bottles, but we didn't stop traveling. And a lot of people told us, why do you travel to Africa and places where the children are so young, they will not remember anything. But for us, it was not about money, it was exactly what you're saying, to open your mind, to experience this earth, basically, the landscapes of this planet, right? And they're so diverse, from America to Australia to Africa to India to Switzerland. They're all diverse landscapes, diverse cultures, diverse thinking. So, in this book, basically, it's not just about an itinerary. So it's not, I went there, I did this, I saw this, it's the end of the story. But something about where you traveled stays with you. It could be an experience, it could be how something you saw has opened your mind, as you said, how you had a positive experience, or how you learn from a negative experience as well. Because when you travel, we also have negative experiences, right? So that is what this book is. So everybody here, if you like to travel, this book is for you. There are stories from America, so as Pirmin mentioned, Mexico, the Americas. I have a story here from the Amazon. So I went to Peru at a time in my life where I really needed to go away and to think in solitude about things. I was going through what we call, in English, I don't know if there's a word in Deutsch for it, it's called the dark night of the soul. Do you understand? The dark night of the soul is when you're questioning your existence. So that's when I went to Peru, and I spent about 3 weeks there in a hut in the Amazon jungle. And then in Valle Sagrada, which is the sacred valley near Cusco. And I had many, many, many experiences there. Some of them left a really, so the person who boarded the flight to go to Peru was not the same person who got the flight back to Basel. It was a different person altogether. And I've written about that experience in the book.
The second experience I've written about is Africa, where we we were self-driving a caravan with our kids, with our 2 little kids, and we had a very angry mother elephant that we saw on the road, and she was about to charge at us. And she had a baby, and she didn't like the baby coming very close to us. And I had a baby as well. So the point was, I wanted to show her that I have a baby too, and I'm not going to hurt your baby. And I'm talking to an elephant, and a wild African elephant, and if you've seen one, it's so massive that it can actually just jump on our caravan and be dead in a few seconds. So that was the experience that I've written about. It's called Maternal Instinct. And the third one is about Turkey and Istanbul and some people who met there. But besides all of that, the point is we travel to understand differences in culture. We travel to understand diversity, to open our minds. And wherever I've traveled, I've actually found one thing that's common. It's the people. So they can look different, have a different color of the skin, eat different foods, but they all want the same things in life. They're all the same. So the Wohlen family actually. That's been my experience, and just to illustrate that, a tribal woman in Peru, a tribal woman in East Africa, in Kenya, and a woman in the minorities in Indonesia. All 3 of them had a similar conversation with me. Can you guess what it's about? All 3 are women. No, they were talking about relationships. Should I marry this guy or not? Will it be good or not? Does he love me or not? All 3 of them talked about relationships. Tribal woman in Peru, tribal woman in Africa, and a woman from the minorities in Indonesia. Exact same thing. They look very different, they eat different foods, they live in a different way, have different religions, but they're the same. So, please read Wanderlust and enjoy the So you see the different kinds of books that we have, so from travelogues to cooking diaries to sketching diaries, and artists are becoming writers, writers are becoming artists. That's what we want to provide, this kind of collaborative platform. Now we'll move on to our projects that we started 5 years back, and that's with 45 women of Indian origin all over the world. And Abhilasha and Rejina, they are going to talk about it as well. So this is the first book that we published 5 years back, with short stories. The idea was to give women a voice, or to give a platform to women's contemporary voice, because not all people like us, we are not professional writers, but we have stories that we want to share. And that kind of stories are in our books. So we have our writers who are professors, or artists, or doing something else, and they have a story to tell. So we have published 6 books. This is the last one, and also a book of poetry that you see here. And they're going to talk about, maybe you can talk about the poetry book, and then you would talk about the rest of the books, right? Thank you very much. Abhilasha, please. Sure. Oh, by the way, sorry, this is the photograph of the baby elephant that Abhilasha was talking about. And my children are 5 and 2 years old, and that one is from the Amazon forest because there's a sloth bear. She's also a wildlife photographer, so you can follow her photographing in Instagram. Thank you. First of all, thank you. So, as she mentioned before, I'm Rejina Sadhu. So I'm actually a neurobiologist turned medical writer for a pharma company. Both of us, we come from a biological sciences background, but we work in pharma industry. But we are very passionate about words, books, and art and people. So this is something which is common in most of the books that you see between us. So our first book was She Speaks. So this was our first major venture. In this, we talked about
we gave the voice to people who wanted to tell a story. So this was our first way of expression. And this came from women of Indian origin across the world who had written something written before and were happy to join this consortium which Brinda spearheaded. And this is our first offering. Then as you know, the second one we launched is the She Celebrates. Now She Celebrates why? Like tell me, when you think about food, when you think about people, which is the occasion you associate it with? Well, besides in alles, die Familie zusammen, es zusammen und feiert zusammen. Absolut. Geburtstag, Weihnachten und so. In India, we have a deluge. We have like millions of festivals, and for everything we have something to make special. And as Brinda's mother has said before, we speak many different languages for everything that we do. We have a recipe which is very special to that particular festival as well. So what we did for She Celebrates is we used the theme was to use a festival as the backdrop, and the woman protagonist has a story to tell with this festival in the background. On top of that, what we also did is we gave the authors, including us, also a special chance to present one recipe which is associated with this festival, which is also in this book. And many of us also tried our hand at illustration. There are many talented artists here, so have a look through the book. You might find some funny stuff inside, a good recipe and a great story. So She Reflects is the third book that was published. And this is a book of short story, of flash fiction. So flash fiction is a mini short story. A short story is already shorter than a novel, but flash fiction is really a flash in a 1,000, 1,500 word story. The way this book is structured, it actually follows, basically these are three generations of Brinda's family. Her grandmother, she's sitting here, her mother sitting here, and little Brinda. And essentially this book is structured around the three generations. So we have three generations of women, and all the way, so it starts with the grandmother generation, which is also reflected by a river in India, which is a very mature river. And then we have the younger stage, which was then Brinda's mom. And this stage is also represented by a river, which is rather, it comes from the mountains, and it's got a lot of strength and a lot of spirit. And then we have the little river, which starts off really from the glaciers, and it's a little trickle of a stream. So this is a book of flash fictions about the experiences of women through the different stages of their life. Hope you enjoy it. These are very short stories. They're like little nuggets that you can have during a coffee. Do you want to talk about She? This is yet again a very, very special competition. This is our offering from last year, She Shines. And this came from the fact that many of our authors, we really believe in the fact that we would like to give voice to the voiceless, to be inspired by true incidences, people who have emerged from going through a dark experience and emerged victorious. Right? I'm sure many of you sitting here, you all could identify with somebody you have seen, you have been inspired, who has gone through something tough and has come to. So the book is actually named as She Shines because you see the light because the darkness is behind. Without that contrast, you wouldn't be able to see the shining part of it. This book is full of amazing, inspiring stories throughout the different continents. We also have some of our authors who work with asylum seekers, and we also have inspirations like Brinda who teach art to people in the asylums and also to Kabul, Libya, things like that. So
many of the stories reflect human behavior through tough times and how you come through because of your resilience. It's really a very precious book, and I highly recommend it. And I haven't written for this book, I've edited this, but it is such an inspirational book. Do check it out there. I would just add a few words because this book's theme, you see the common thread of the Rote Faden for all these 6 books is that we have a theme. Like this book had a theme of refugees also, like migranten. We have stories from, example, Afghanistan, we have stories from, I know I have some friends from Ukraine here, Yulia and Victoria. They have come from Ukraine and they have gone through a lot. So they have their own stories to share, I'm sure, right? So we have tried to give voice to stories like yours in this book. So our writers, they went out, they spoke to these women, they took their stories with their permission. Of course, they changed it for fiction and then we published it here. To balance, we also have some stories with magical moments. Like she's also a medical writer, so she also had a very interesting incident about the story, right? Would you like to talk about it? Okay, sure. So the story that I have is called A Change of Heart. It's actually, I was writing another story, and there's a magazine, it's by an Australian publisher, it's called Nexus. And usually it has the alternative articles, so articles that are not in the magazine. And one of the articles was about organ donors and cell transplants. So basically the point was, whenever you're a recipient of an organ, could be a lung, a liver, heart, kidney, something from the donor is also transferred to you and not just the organ. So it's not as scientific and as medically sound. There is something else that is transferred to you. And this is especially true of those who receive a new heart. So this story is actually based on a true story in the magazine, which was about an 18-year-old girl who inherits a heart from somebody who was also 18 years old and had died. However, when she got this new heart from this person, she had a change of heart, literally, which means that her personality changed, everything about her changed, and she wasn't sure what it is. And somehow her intuition started to grow, and she really wanted to know who her donor was. And when she actually met the parents of the donor, she understood a lot of things about why this person had insisted at the age of 16 to donate a heart. So you have to read more in the book. I don't want to give away too much, but it's a true story based on that patient. It's called A Change of Heart. Just before I mention our 5th anniversary special, which is called She Speaks. Do you want to spill over? I just wanted to point out that Brenda started the concept in 2018. In 2019, we published our first book, She Speaks. And what's very special about the She group, of which we're all a part and we wear these pins, the She Writers group we call ourselves, we started with 15 authors, and now we're over 40 authors in over 11 countries. We're a volunteer-run group, so we do everything in-house. Editors, Rejina's been editing, Brenda edits, I edit as well. We make decisions ourselves, the logos design in-house, social media is done in-house, marketing is done in-house. So we really believe in creative activism because we do everything voluntarily. So it's not just that we're writers, we're also everything. Everything is done together. Everything we do together, and we are like, we on Saturdays, Sundays, whenever we get time, because everyone has a day job, we are doing this because we firmly believe with our creativity we can make a change, and change makers is also our logo. So we are writers and the change makers. We believe everyone can make a change. Everyone can make a change. You just need to start. Yesterday's article is a Wohlen one-sider. Thank you very much. He's not here, please, but that is also about that. It's about spreading this change. Thank you. Let talk about the emotions. Let's go a little bit away. It's also our She authors, but it is a totally different way. Here we go into the realm of poems. And Abhilasha has contributed to this book as well. So she'll speak a couple of words about it. Yeah, I was just thinking I will maybe read a small poem about poetry that I wrote. I'm just trying to
It's called Ode to Poetry. So this is a very teeny tiny book that's published by a group of she writers who are also poets. So we call ourselves poets in kitchens because you're cooking and some words come to you, or you're washing dishes and some words come to you. And then sometimes I used to scribble at the back of those napkins they hand out at the coffee shops. And I have some on the back of receipts because I had no other paper. So these are a collection of poetries, and I hope that you'll enjoy them very much. Some of them are also not poetry actually because it was published in 21. So I'll just read out a very short poem. It's called Ode to Poetry, which means it's what's the other word for ode? It's a dedication to poetry, yes. It is said that poetry is the art of saying the unsaid. Someone said, all that can't be said must be wept. I disagree, you see. Poetry be as lucid as prose. Succinct thoughts emerging from messy mind cocoons, like butterflies, metamorphosed by words. Yet, poetry remains true to thought itself, not to the poet, who only must learn to surrender to the process. So that's Emotions in Rhythm poetry book. So this is She Seeks, is our book from this year. And as Brinda has mentioned, and so has Abhilasha, all our books comes with the aim that is, of course, the giving a voice to a certain concept, certain story. But very important for us is that these books contribute to a cause. So all the books till now, and continue to be the books that we will probably make in the future, the proceeds from these books, the profits from these books, all go to many different themes or things where we would like to support. You can also see the midday meal scheme here, put shelter for street children, for the homeless, and many other activities. We contribute the rest of the money to also UNICEF and the Rotkreuz and organizations like that, so that we can use the creativity for a good purpose. So She Seeks. What is special about She Seeks? So we think all our books are special, but this one is also a very special book. So this book, it has, as a person, I'm sure all of you sitting here, you all saw something. You must have searched for something. It could be anything. It could be, wow, and then there was light. Light too. Yeah, so this book has many stories where we are on a search. The different protagonists here, they're on a search for something. And do you want to tell a couple of words about the story from what you were saying so that I can bring it up and then tie it in? About my story? Yeah, just a little bit. Yeah, sure. My story is based on the concept of storytelling. How many of you have family members who told you stories as children that you remember? How many of you? All of you. I mean, come on, not just one or two, everybody, right? Because we are a civilization of storytellers. It doesn't matter where you're born, what your culture is, which country you come from. Everybody connects through stories. We understand things through stories. So we seek things. We seek to understand things through stories. I had such a person in our family as well, who would start telling us stories as cousins during the summer. And the venue of my story is interesting because it actually is based on my maternal uncle, who happened to inherit a mansion, a chalet. It's called a Haveli in India. It's a chalet, a mansion, which was facing the Taj Mahal in India. The Taj Mahal. So the terrace actually had a view of the Taj Mahal and the Outer Red Fort. And we used to sleep under starry nights on cots during the summer. And we had an aunt who would tell us stories. And each year, and she wouldn't end it. It was like a dangling carrot. Like each year, she would, and we said, "What happened? What happens?" She's like, "I'll tell you next year." And then next year, and she
unfortunately died 5 years after starting that story. So the story actually doesn't end. But last year I met my cousin in India, and we remembered her. And the first thing we said was Puji Thakur, because that was the protagonist of her story. And so many years later, 30 years later, we remember that story. And that's because that's how human beings are. So this was the setting of my story. It's called The Summer House. And I think Rejina will talk more about the book as such, because it's called She Seeks. So seeks to understand. Here, she probably seeks the ending of that. I'm not going to give away the ends of any of the stories, but everybody is searching for something. I will not talk too much about it, but we have different kind of aspects of what seeking means for the different authors here. And they come from maybe something that has happened in their childhood, something just like a detective bit, there's a little bit of suspense there, and there's something actually you're following the footprints of something that has happened before and you would like to visit later. So for all of these things, please check out the book She Seeks. Yes. So all the proceedings that we receive from our book sales, we sponsor like 100 francs every month. We keep on giving it recurring to different projects. Some of the projects you saw here in India, like to children's meal, therefore safe night shelter, to make, to give a home to street children. And many of us, we also volunteer for different kinds of projects to share whatever we have. So all your book proceedings goes to that, and I would like to thank all our authors, contributors, and those who buy our books also for the process. Thank you, Ruth. Thank you, Pirmin. I would love to take a group photograph with all the speakers today if possible, and then we will proceed to the apero and the book sales. Audience, I know it's a Saturday and it is raining like crazy, but thank you for taking out some time of your precious day and visiting us and listening to us.